We are on the train and it's Bonga local. नाम तो सुना ही होगा. I still feel awkward to talk in public places. I don't know. I believe कि मैं कटी सीख जाऊंगी. I'm sure about that. So we have reached Star Mall, which is located in Madhyam Gram, and she is my friend Pragya. Yo. So basically we are here to have lunch and a small get together with my school friends. We have put our masks on because Corona is still around. You guys should put your masks on. Today we are having lunch in Hakkaland. It is on the top floor in this Star Mall. She is my another friend Vendrila. If you have watched my previous vlog, then you guys should know both of them. If you are watching this, then please subscribe to my channel and also like, comment and share. So here we are in front of the restaurant Hakkaland. So we are entering there. Let me quickly show you all around. There is so many big windows जहाँ से बहुत ही अच्छा धूप आ रहा है. Now I'm showing you all the decoration of this restaurant. And it is decorated beautifully from inside and outside. They maintain all the protocols for COVID-19. Chicken wing. Excuse me, starter একটা কপিস থাকে উইংসে সেটা 6 পিস ঠিক আছে একটা দিয়ে দেবে অর্ডারটা তারপরে আমরা ডিসাইড করে গেছি আগে স্টার্টারটা অর্ডার দিই তারপরে মেন কোর্সে দিচ্ছি একটা এটাও নিতে পারেন খুব সুন্দর হবে একটা গ্রিল ব্রেড করে খাইছে আমাদের বালিশটার সাথে চিকেন বা পাটায়া চিকেন মানে এটা টেস্ট কেমন বালিশটা একটু পেট বাটার সাথে কাজ থাকে সেটা একটা আচ্ছা আপনি মেইন কোর্সে কি সাজেস্ট করবেন We ordered Ship's special satay. It's Balini style chicken. It is their best seller. I don't know I'm pronouncing it right or not. Then we ordered a chicken item. It is a galangal Szechuan chicken. Next we ordered rice. We ordered Szechuan fried rice. And for beverages we ordered what's in the name and fresh lime soda. The beverages was okay, not so good. It is the starter. It is a Thai item and something is written here on Thai language. আরেকটা নিয়ে খাওয়া সাদার পরিমাণটা বেশি ব্লগে দেখাবেও না এগুলো খুব মজা আর কি আদার ফ্লেভারটা বেশি আর আদাগুলো দানা দানা মুখে লাগবে জামা পেলাম জামা পেলাম ভিডিও দেখে
ঠিক আছে ম্যাম, ভালো লাগছে চিকেন চিকেন স্পাইসি ঠিক আছে? হ্যাঁ গেলো 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 We took so many pictures here, which is the best part. After that, we went to Waffle Wich. It is a small, cute ice cream parlor. Exhausted. আমাকে বড় লাগছে কেন Drop box से फैलते जा भी ना. We ordered waffle with vanilla ice cream. নিচে না কপ কপ করে গিয়ে কিছু তোর জন্যই আমি তুই না ভেঙে ভেঙে খাওয়াই নিলা আমাকে ভেঙে ভেঙেই খেতে হবে এদিকে আয় ভেঙে ভেঙে মামা বুঝো তুই একটু থেকে খাওয়া না খেতে পারছি না কেমন খেতে বিস্কুট নরম বিস্কুট এটা ওজ ডেসক্রিপশন ফেলে আবার জামা এর ফেলে থেকে কি রেলা রে কি রেলা গেল তুই জানিস না মানে তুই ভাই ডিনে খা ওই ইয়েটা যুদ্ধ করছে ওয়াফল ফাইট আমার হাতেই আঘাত চলে যাবে ভাই আমার হাতে কেটে দেবে I have no clue why I ordered this. This is basically a noon chini jol with lebu. টাকা লিখে তার জাস্টিফিকেশন তো দিতে হবে দে দে Now we are leaving the mall. पीछे नौटंकी देखो नौटंकी. আমি গেলাম ভাই আমি গেলাম না না ভাই তুই খাও চলে যাচ্ছি টাটা. ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল